ఫైన్. నిన్నటి క్లాస్ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? FRS డాక్యుమెంట్ చూసారా? నేను అసలు పంపించలేదు. ఎట్లా చూసారు మరి? చూడలేదు. ఎలాగా? డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా? ఎలాగా? ఓకే, ఓపెన్ ఓకే, ఓకే, ఫైన్. So, yeah, that's the spirit. I want all of you to do in that way. So మీరు అట్లా చేసుకుంటూ ఉంటే నేను డాక్యుమెంట్ పంపించే వరకు వెయిట్ చేద్దాం. I actually forgot to send the document and video and nobody has asked. One guy pinged me in the morning. Fine. So I'll send all the documents, class అయిపోయిన వెంటనే నేను పంపిస్తాను డాక్యుమెంట్స్. Okay. So let us get started with the today's topics. FRS డాక్యుమెంట్ నుండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? ఇన్ కేస్ మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ని చదివి ఉంటే యూ వుడ్ హ్యావ్ గెట్ కొన్ని డౌట్స్ వచ్చి ఉండేవి. మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ చూడలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ ఫైన్. లైక్ ఇట్స్ ఫైన్. సో ఇవాళ మాత్రం ఐ విల్ సెండ్ దిస్ డాక్యుమెంట్. యూ షుడ్ రీడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఇన్ దిస్ డాక్యుమెంట్. ప్రతి లైన్ కూడా మీరు చదివి సైడ్ బై సైడ్ ఓపెన్ కార్ట్ అప్లికేషన్ని ఓపెన్ చేయండి. ప్రతి రిక్వైర్మెంట్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేసి యూ జస్ట్ ట్రై టు చెక్ ఇట్ అవుట్. Okay, so if you have any kind of questions, then you please do let me know. I'll try to clear. It's recording. Fine. సో నిన్న టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటో చూసాం కదా. సో టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్లో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఏంటి అని జస్ట్ బ్రీఫ్గా చూసాము. ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ we are gonna see each and every component or the activity which we perform in the test plan document in a very detailed way. Fine. See, usually మీ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ ద రియల్ టైంలో కూడా మోర్ ఆర్ లైక్ సేమ్ ఉంటుందన్నమాట. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే ప్రోడక్ట్ నేమ్ అండ్ దెన్ హూ ఎవర్ ప్రిపేర్డ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ దేర్ నేమ్ షుడ్ బీ హియర్. అంటే వాళ్ళు నేమ్ వాళ్ళ డిజిగ్నేషన్ ఇట్లాంటివన్నీ రాసి ఉంటారనమాట. అండ్ దెన్ ద టేబుల్ ఆఫ్ కాంటెంట్స్ మీన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి ఈ డాక్యుమెంట్లో. సో యాజ్ వీ డిస్కస్డ్ in yesterday's session, first thing is overview. Overview is it's nothing but what this document is all about. Okay, and then the scope. Scope is nothing but what to be tested and what not to be tested. ఓకే, ఏం టెస్ట్ చేయాలి అండ్ ఏం టెస్ట్ చేయొద్దు అనేసి. ఇంక్లూజన్స్లో ఏంటి అంటే ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ మనం టెస్ట్ చేయాలి అని ఉంటుంది. ఎక్స్క్లూజన్స్లో ఏంటి అంటే ఏమి టెస్ట్ చేయని అవసరం లేదు అనేసి విల్ రైట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ హియర్. ఓకే, and the test environments. What is another name for test environment? Very good. So test environment is nothing but the combination of hardware and software which which supports in order to test a particular application. Okay, so if we have to test an application, we should make sure to prepare the environment reliably. Okay, environment reliable ga undelaga manamu we have to prepare. Okay, next, test strategy. The strategy is nothing but so we are actually mentioning what kind of testing we are going to perform. So whether it is a manual testing or automation testing. So if I use any automation testing things, just a moment, somebody is trying to join. Naveen. Okay, so if it is a automation testing, we have to define what kind of tools we are going to use. We have many tools for automation testing. So the most popular tool is Selenium, which is actually very good in the market, which is a leading tool. So test strategy is nothing but what kind of testing strategies we're going to perform in order to test an application. Okay, now are you able to understand in English lo cheptunte, or else shall I continue in Telugu? The English fine, right? Online class వాళ్ళు మీరు English or Telugu, just let me know. Hello. పర్లేదా? ఓకే, ఫైన్.
See, basically, it will be useful, for your interviews. That's the reason I'll try to speak more, in English itself. So if you don't understand anything, just let me know. I'll try to explain it in Telugu. Fine. Okay. So clear till this point, what is test strategy, and just go what is, I mean, like, defect reporting procedure. So it is nothing but bug life cycle, what we have discussed in the previous session. I mean, like, so what are all the status we have when someone raised a defect, and what kind of status that particular defects goes through. Okay, that's one thing. And the roles and responsibilities. So we have to mention how many people are involving in this particular testing, and what is the responsibilities attached to that particular users. Okay. So we have to define ఎంత ఎవరెవరు ఉంటారు, అండ్ వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఒక్కొక్క పర్సన్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఆ పర్టికులర్ టెస్టింగ్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు. Okay, and then test schedule is nothing but we are gonna create a timetable for each and every activity which we are going to perform in the testing. So let's say if I have to create the test cases, I have to mention like this test case. Like this test case preparation should start from 10th of January, and it should get ends by 11th of February. And test case execution. So as soon as I am done with preparing my test cases, I have to start executing the test cases, right? So for that also I have to maintain a period. Okay, I have to write over there, this is a starting date and this should be the ending date. So I have to, I mean, like, I should try to complete that particular that particular test case execution at that, or that particular thing in that particular period, whatever I have mentioned. Okay, సో నేను ఎంత టైంలో పెట్టానో ఆ టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపరేషన్ కానీ ఆ టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ ఐ హ్యావ్ టు ట్రై టు కంప్లీట్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ పీరియడ్. ఓకే, సో 2 days or 3 days or 1 week delay is not a problem, but we should make sure it should not go beyond a month. Okay. Yeah. And then test deliverables. So test deliverables are nothing but outcomes of each and every phase. Okay. So as we discussed in previous classes, so we've known that what and all the outcomes which comes from each and every stage which we performs while doing the testing. Okay. సో ప్రతి స్టేజ్ నుండి అవుట్కమ్స్ ఏమేమి వస్తాయి. సపోజ్ డిజైన్ చేస్తున్నామంటే హెచ్ఎల్డీస్ ఎల్ఎల్డీస్ ఆర్ ద అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్, రైట్? సో లైక్ దట్ సేమ్, లైక్ వెన్ వీ డూ ద యూనిట్ టెస్టింగ్, what and all the test output which we get, and when we do the integration testing, what and all the outcomes we get from that, all these things. Okay, and then the pricing. So we have to mention in this document. So as soon as we మనము మన దగ్గర రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చి ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ చేసిన తర్వాత ఈ టెస్ట్ డెలివరబుల్స్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఈ పర్టిక్యులర్ థింగ్స్ అన్నీ ఈ టైంలో టెస్ట్ స్కెడ్యూల్లో మనం టైం ఒక డిఫైన్ చేసుకొని ఉంటాం కదా, ఈ టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి అంటే నాకు ఎంత ఎంత ప్రైస్ అవసరం అవుతుంది, నేను ఎంత లైక్ ఎంత మనీ స్పెండ్ చేయాలి దీంట్లో, ఓకే, ఎంత బడ్జెట్ పెట్టాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా. సో నేను ఫస్ట్ సెషన్ అంటే ఒక ఫేజ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు నా ఇన్పుట్స్ ఏంటి, అండ్ దెన్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా, నా ఎగ్జిట్ అయిపోయేటప్పుడు నా ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఏంటి, నా అవుట్కమ్స్ ఏమేమి ఉండాలి. ఓకేనా? So this is the point. And then tools. So if I'm using any automation tools or defect tracking tools, all these things I have to mention. AMM tools use cheyali enti anesi. Okay, and then risks and mitigation. So as I said earlier, so if I hired 10 members in my testing team in order to test an application in 6 months, so 5 of them are due to some reason they just took a week, I mean, like, they took a leave for 6 to 7 weeks, then obviously my testing gets delays, right? It will get delayed. So I have to make sure to replace someone in their places, okay, in order to complete my testing as per our our dates, whatever, అంటే మన schedule లో dates prepare చేసి ఉంటాం కదా.
సో ఆ డేట్స్ లోపల మన టెస్టింగ్ని కంప్లీట్ చేయడానికి. సో ఇఫ్ పీపుల్ అంటే ఎవరైతే ఒక 5 మెంబర్స్ మానేశారో అది రిస్కే కదా. సో దానికి ఎలాంటి మిటిగేషన్ మనం చేస్తాం అనేసి. సో వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ సమ్ అదర్ పర్సన్ ఇన్ ద యూనో ఎవరైతే మానేశారో వాళ్ళ ప్లేస్లో ఇంకొక 5 పీపుల్ని మనకు వీ హ్యావ్ టు హైర్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ టీమ్. It depends on the manager's intelligence, okay? And then the approvals. So whatever the documents we get prepared, we should get the approvals from the manager or test leads, okay? So this is a brief description. So let's go and see each and every point which we discussed here. So the very first thing is overview. So this is nothing but it tells about that applications overview, what this application does, all these things, okay? And then so here inclusions. So inclusions is nothing but what to be tested, okay na, ఏమేం టెస్ట్ చేస్తాము దీంట్లో అనేసి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ రిజిస్టర్. ఎవరైనా కొత్త అప్లికేషన్ని ఓపెన్ చేశారు అంటే ఇఫ్ దట్ పర్టికులర్ యూజర్ ఇస్ న్యూ టు దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, దెన్ that user should get registered for first with the application. As soon as he gets the username and password, then only he'll be able to log into that particular application, okay? సో మీరు మామూలుగా మనం ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నా కూడా డైరెక్ట్గా లాగిన్ అవ్వగలుగుతామా? అవ్వలేము. ఫస్ట్ మనం రిజిస్టర్ అవ్వాలన్నమాట. And then login and logout. So as soon as we are done with doing the registration, we get the username and password, right? Using that username and password, we have to log in into that particular application, okay? So we have to check this functionality also, whether it is working fine or not. Then username password is the whether I am able to log into the application or not. And if I just click on logout button, am I నేను అక్కడ నుండి ఎగ్జిట్ అవ్వగలుగుతున్నానా లేదా, ఆర్ ఎల్స్ మై సెషన్ ఈజ్ స్టిల్, అంటే నా సెషన్ ఇంకా రన్ అవుతూ ఉందా, ఓకే? ఇది చెక్ చేయాలి. అండ్ దెన్ ఫర్గొట్ పాస్వర్డ్. సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ కాల్ ఫర్గొట్ పాస్వర్డ్ కదా. మనం పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినప్పుడు ఫర్గొట్ పాస్వర్డ్ మీద క్లిక్ చేస్తే సో ఇట్ will ask us to give our email address. So it will send some code to our email address. సో ఆ కోడ్ని యూస్ చేసుకొని మనము కొత్త పాస్వర్డ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా? సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ that particular functionality is working as per the requirements or not, okay? And then search. As soon as we enter in that product or application, so we all should be able to see an option called దాన్ని ఏమంటారు, search, దాని సింబల్, సో ఆ సర్చ్ బార్లో మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే if we enter some product, like if I want to search for bags, if I search bags, it should display all kind of bags which are inside of this application, okay? సో నేను సర్చ్ బటన్ని చెక్ చేస్తాను, సర్చ్ బటన్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్. నేను కనుక ఇన్ కేస్ ఏమైనా ల్యాప్టాప్స్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఫోన్స్ని చూపిస్తుందా లేదంటే ల్యాప్టాప్స్ని చూపిస్తుందా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్, ఓకే? అండ్ దెన్ ప్రోడక్ట్ కంపేర్. సో ప్రోడక్ట్ని మనము కంపేర్ చేయగలగాలన్నమాట. మన దగ్గర 2 ప్రోడక్ట్స్ కనుక ఉంటే, సో ఆ ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఈ ప్రోడక్ట్ కంపేర్ని మీరు లైట్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఈ ప్రోడక్ట్ కంపేర్ అన్నిట్లో ఉండదు అనమాట. ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్స్, ఓకేనా? సో ఏం లేదు, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ కనుకంటే ఇప్పుడు మీరు కొన్ని వేరే టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ చూస్తే మనకి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, కానీ సెల్లర్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటారు. సో డిఫరెంట్ సెల్లర్స్ ఉంటారు అనమాట. ప్రైస్ ఆబ్వియస్గా వేరీ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్గా దాని స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా వేరీ అవుతాయి అనమాట, ఓకేనా? సో మన అప్లికేషన్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ ఉండి వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ పెట్టుకుంటారు. ఓన్లీ వన్ సెల్లర్కే మనము మన అప్లికేషన్ని ఇవ్వలేము కదా. సో యూజర్స్ అనేవాళ్ళు డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ని కంపేర్ చేసుకోగలగాలి అనమాట, ఓకే? అండ్ దెన్ ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే పేజ్. సో నేను ఒక ప్రోడక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే దాన్ని డిస్ప్లే సరిగ్గా ఉండాలి. లైక్ దాని నేమ్ అండ్ దాని స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ. ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ ఉందనుకోండి, సో ఆ ల్యాప్టాప్ నేమ్ ఏంటి, ఏ జనరేషన్, ఎంత CPU, ఎంత ర్యామ్, ఎంత మెమరీ, ఇవన్నీ చూపించగలగాలి అనమాట.
అండ్ దాని గురించి డిస్క్రిప్షన్ కింద దాని ఫీచర్స్ ఏంటి, దాని బ్యాటరీ ఏంటి అంతా వీ షుడ్ హ్యావ్. అంటే దానికి రిలేటెడ్ ఇమేజెస్ కూడా కింద ఇచ్చి, బ్యాటరీ ఇమేజెస్ ఇట్లా, ఓకేనా. సో ఇలాంటివి కూడా క్లియర్గా ఉండాలన్నమాట. అండ్ దెన్ యాడ్ టు కార్ట్. యాడ్ టు కార్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో మనకు కావాల్సిన యూనో ఐటమ్స్ని సెర్చ్ బార్లో సెర్చ్ చేసుకుంటాము, డిస్క్రిప్షన్ అంతా చదువుతాము. ఇన్ కేస్ మనకి నచ్చితే దాన్ని కార్ట్లోకి యాడ్ చేసుకుంటాము, ఇఫ్ నాట్ విల్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్, ఓకేనా. సో నేను నచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ని కార్ట్లోకి యాడ్ చేసుకున్న వెంటనే ఇట్ షుడ్ గెట్ యాడెడ్ ఇన్ టు మై కార్ట్, ఓకేనా. నా కార్ట్లోకి వెళ్ళిన వెంటనే ఒక ఐటమ్ని యాడ్ చేస్తే పైన కార్ట్ సింబల్ మీద 1 అని చూపించాలి, ఇంకో ఐటమ్ని యాడ్ చేస్తే 2 చూపిస్తుంది అట్లా. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని సరిగ్గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అని చూస్తాను. ఇన్ కేస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు పర్చేస్ దోస్ ఐటమ్స్ రైట్ నౌ, బట్ ఐ వాంట్ టు కీప్ దెమ్ ఇన్ అ విష్ లిస్ట్, ఓకే. సో నేను విష్ లిస్ట్లో పెట్టుకొని ఎప్పుడైతే నేను కావాలనుకున్నానో అప్పుడు మళ్ళీ చూడొచ్చు అనమాట. మన ఫేవరెట్ ఐటమ్స్ అని, ఇప్పుడు ఫేవరెట్ సాంగ్స్ అని ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటాం కదా, సో అంతే. సో అట్లా పెట్టేసుకున్న ఐటమ్స్ ఎప్పుడైతే మనము వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు బై దట్ పర్టికులర్ ఐటమ్, విల్ గో టు దిస్ విష్ లిస్ట్ అండ్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు షాప్ దట్ ఐటమ్, okay. And then shopping cart. So if we add the products into the cart, as soon as we click on that particular cart, whatever the items we have added in that cart, it should able to display all the items, okay. So మనము కార్ట్ లో ఏ ఐటమ్స్ అయితే యాడ్ చేసామో ఐటమ్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేయగలగాలన్నమాట. డిస్ప్లే చేసి అండ్ దెన్ మనకి షాపింగ్ కార్ట్ లో మనము చెక్అవుట్ చేయడానికి మనకి we should able to do that. And then కరెన్సీస్. సో కరెన్సీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఒక్కొక్క, అంటే నేను చూపించాను కదా మన ఓపెన్ కార్ట్లో యూరోస్ అండ్ డాలర్స్ ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇట్లా కరెన్సీస్ ఏ కంట్రీ కరెన్సీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయగలగాలన్నమాట. మల్టిపుల్ కంట్రీస్ నుండి కూడా మన అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకునేలా ఉండాలి. అండ్ హోమ్ పేజ్. Home page is, so as soon as I enter in my application, the home page should be, it should be looks like more attractive, and it should be like more user friendly, okay na. So user friendly ga undali, and then the home page more attractive ga undali with font size చూడగలిగేలాగా, and all these things should be reliable, okay. And then checkout page, as I said earlier, సో మనం యాడ్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ అన్ని చెక్అవుట్ కొట్టిన వెంటనే నేను 3 ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేస్తే 3 ప్రోడక్ట్స్కే అమౌంట్ చూపిస్తుందో ఆర్ ఎల్స్ ఇంకా ఎక్కువ అమౌంట్ చూపిస్తుందో, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు చెక్ ఓవర్ దట్, ఓకే. మై అకౌంట్ పేజ్. సో ఏ అప్లికేషన్లో అయినా మీకు మై అకౌంట్ అని ఒక ఉంటుంది కదా, సో దాంట్లో మీకు కావాల్సిన సెట్టింగ్స్ మీరు చేసుకోవచ్చు. అడ్రస్ డీటెయిల్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం కానీ, మీ ఫోన్ నెంబర్ చేంజ్ చేసుకోవడం, ఆర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ చేంజ్ చేసుకోవడము, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు, మీ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, అన్నీ మీరు చూసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఆర్డర్ హిస్టరీ పేజ్. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఈ ఆర్డర్ ఎప్పుడు చేశాను ఏంటి, సో సేమ్ ప్రోడక్ట్ని మీరు ఇంకొకసారి ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటే మీ ప్రీవియస్ ఆర్డర్స్లోకి వెళ్ళిపోతే మీ హిస్టరీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆర్డర్ ద సేమ్ ప్రోడక్ట్ దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ విజిట్ దట్ ఆర్డర్ హిస్టరీ అండ్ దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు పిక్ ద ఆర్డర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ప్రాసెస్ విత్. And then ultimately you should be able to see the order history page, okay na. And then downloads page. And downloads pages, if మీకు ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవసరం ఉంటే, ఇఫ్ యూ అంటే ఆ ఫంక్షనాలిటీ కనుక మీకు యూజువల్గా మనకి అమెజాన్లో వీటిలో మనకి డౌన్లోడ్ చేసుకునే అంత ఇదేమి ఉండదు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అగైన్. సో నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఈ ఇంక్లూజన్స్ అన్ని ప్రోడక్ట్స్కి ఉంటాయి అని చెప్పలేను. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ డిపెండ్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈ-కామర్స్ ప్రాజెక్ట్, then obviously most of the functionalities will get match. If not, ప్రతి అప్లికేషన్కి ఇంక్లూషన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, ఆబ్వియస్గా రిక్వైర్మెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి, ఓకే. అండ్ కాంటాక్ట్ అస్ పేజ్, లైక్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, మనం కాంటాక్ట్ చేయాలి అంటే, సో విల్ బీ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఆప్షన్ కాంటాక్ట్ అస్. దేర్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సీ ఫోన్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఈమెయిల్ ఆప్షన్స్, ఓకే. అండ్ దెన్ మెనూ ఆప్షన్స్. సో మెనూలో ఏంటి అంటే లైక్ మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మెనూ పేజ్ మనకి ఎట్లా వస్తుంది, అట్లాగే మింత్రా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే మనం మెనూ బార్లో సెర్చ్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో అస్ విమెన్, మెన్, కిడ్స్ అండ్ ఫుట్వేర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్ విల్ షో, ఓకే.
అండ్ దెన్ కేటగిరీ ఆప్షన్స్, ఫూటర్ ఆప్షన్స్ నేను చూపించాను కదా. ఫూటర్ ఆప్షన్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి, కంపెనీ డీటెయిల్స్, కాంటాక్ట్ అస్, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట. అండ్ దెన్ కేటగిరీ, సో యాజ్ అ సెట్ విమెన్ కేటగిరీ, మెన్ కేటగిరీ, ఇట్లా కేటగిరీస్. సో మెన్ కేటగిరీ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మెన్కి రిలేటెడ్ థింగ్స్ వస్తున్నాయి, ఆర్ ఎల్స్ కిడ్స్ థింగ్స్ వస్తున్నాయి. అట్లా ఐ షుడ్ ఏబుల్ టు క్రాస్ చెక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో అర్థమైందా ఇంక్లూజన్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ టు బి టెస్టెడ్. సో ఇవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటాం అనమాట మనం టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్లో. ఓకే, యూజింగ్ దిస్ ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ అండ్ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్, టెస్టర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ని అర్థం చేసుకొని వన్స్ వాళ్ళు టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ఇలా ప్రతిదీ చదివి వాళ్ళు ప్రతి రిక్వైర్మెంట్ మనము టెస్ట్ చేస్తున్నామా లేదా అనేసి చెక్ చేసుకుంటారు. ఓకే, క్లియర్. యా ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ లైక్ మెయిన్ థింగ్స్ ఇస్తున్నాను. చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, చాలా అంటే చాలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ our understanding we believe above functional areas need to be tested. Okay, and now test environment. So test environment అంటే ఏంటి, హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్. సో బేసిక్లీ ఈ ప్రోడక్ట్ని, ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటిని, ఈ ప్రోడక్ట్లో ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటిని నేను టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఓకేనా. సో ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఏమేమి కావాలి అంటే విండోస్ 10 కావాలి నాకు. విండోస్ 10 ఓఎస్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను నా ల్యాప్టాప్లో. అండ్ విండోస్ 10లో క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఉండాలి, ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్ ఉండాలి, ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ మై ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఎన్విరాన్మెంట్స్ అంటే అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు. అండ్ దెన్ మ్యాక్ ఓఎస్లో కూడా నా ప్రోడక్ట్ అనేది వర్క్ అవ్వాలన్నమాట. సో మ్యాక్ ఓఎస్ని ఐ షుడ్ ఇన్స్టాల్ అ మ్యాక్ ఓఎస్, సారీ I should have a Mac OS software and then Safari browser. Mac OSలో Safari browser అనేది సపోర్ట్ చేయాలన్నమాట. అండ్ దెన్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్. సో మొబైల్స్లో ఏంటి అంటే క్రోమ్ సపోర్ట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ ఐఫోన్ మొబైల్స్లో సఫారీ సపోర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా. విండోస్ 10లో అయితే క్రోమ్, ఫైర్ ఫాక్స్, ఎడ్జ్ సపోర్ట్ చేయాలి. మ్యాక్ ఓఎస్లో అయితే సఫారీ, అండ్ దెన్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో అయితే క్రోమ్, ఐఫోన్లో అయితే సఫారీ. ఓకేనా. ఇవన్నీ ఏంటంటే బ్రౌజర్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ఎంటర్ హియర్, ఇఫ్ ఐ డూ క్రోమ్, no, it is a browser for me. And then I don't think I have Mozilla. I don't have Mozilla. So Mozilla is also, Mozilla Firefox is a browser. Okay, I don't have. So see, it is asking me to install. So if I want, I should install this. And I have Edge, Microsoft Edge. These all are different browsers. ప్రతి ఓఎస్ ఏంటి అంటే విండోస్ అయితే ఇలాంటి బ్రౌజర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, అండ్ మ్యాక్ ఓఎస్ అయితే ఇలాంటి బ్రౌజర్స్, ఐఫోన్లో ఇలాంటి అట్లా స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో నేను నా ప్రోడక్ట్ని వీటన్నిటిలో కూడా టెస్ట్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇలా విండోస్ యూజర్స్కి నా ప్రోడక్ట్ అవైలబుల్గా ఉండాలి, మ్యాక్ యూజర్స్కి అవైలబుల్గా ఉండాలి, ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో యూజ్ చేసే వాళ్ళకి ఉండాలి, అండ్ దెన్ ఐఓఎస్కి కూడా ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా. సో అప్పుడే కదా అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ నా ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేసుకోగలరు. సో ఇలాంటి వాటన్నిటికీ మనం ఎన్విరాన్మెంట్స్ క్రియేట్ చేసి మన ప్రోడక్ట్ని టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఫైన్. ఎక్స్క్లూజన్స్. సో ఎక్స్క్లూజన్స్ అంటే ఏమి టెస్ట్ చేయొద్దు అనేసి. ఓకేనా. సో ఆల్ ద ఫీచర్స్ ఎక్సెప్ట్ దట్ ఆర్ మెన్షన్ అండర్ ఇంక్లూజన్స్. సో ఇంక్లూజన్స్లో మెన్షన్ చేయకుండా ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని మనము టెస్ట్ చేయనవసరం లేదు. ఓకేనా. ఓన్లీ మనం ఇంక్లూజన్స్లో ఏమేమి పెట్టామో వాటి వరకు టెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో వాట్ ఎవర్ వీ డోంట్ మెన్షన్ ఇన్ ద ఇంక్లూజన్స్, సో వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ వీ నో నీడ్ టు బి టెస్టెడ్. ఓకే. And then test automations or any third party features or payment gateways. సో థర్డ్ పార్టీ ఇప్పుడు మనకి పేపాల్ ఇలాగా కొన్ని థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా పేమెంట్ చేయడానికి. సో థర్డ్ పార్టీ అయితే మనము వాటిని టెస్ట్ చేయని అవసరం లేదనమాట. సో వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుంటారు, ఎందుకంటే అది వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి. వాళ్ళు మనతో క్లబ్ అవుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు దే షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ దేర్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ విత్ ఆర్ ప్రోడక్ట్. ఓకే. Sometimes
we also do such testings ఎప్పుడైతే మన అప్లికేషన్ ఇంకొక అప్లికేషన్తో కొలాబ్ అవుతుందో సో we also do such type of testings but here we just mention for the example. Okay, right. Test strategy. Test strategy is nothing but what kind of testing we have to perform. Okay, so which is, see, creation of test scenarios. See, as part of functional testing, we will follow below approach for testing. So, in case మనం functional testing కనుక చేస్తున్నాం అనుకోండి, సో ఇలా ప్రాసెస్ అవ్వాలన్నమాట. So, we will apply several testing design techniques while creating test cases. సో టెస్ట్ కేసెస్ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి ఇవన్నీ టెక్నిక్స్. టెస్ట్ టెక్నిక్స్ మనం చూసాం కదా, ఈక్వివలెన్స్ క్లాస్ పార్టీషనింగ్, బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్, డెసిషన్ టేబుల్, స్టేట్ ట్రాన్సిషన్, యూస్ కేస్ టెస్టింగ్. సో ఈక్వివలెన్స్ క్లాస్ పార్టీషన్ అంటే ఏంటి? వెరీ గుడ్. సో ఇన్పుట్స్ని మనము టెస్ట్ డేటాని మనము క్లాసెస్గా డివైడ్ చేసుకొని ప్రతి క్లాస్ నుండి సర్టన్ ఇన్పుట్స్ని తీసుకెళ్ళి చెక్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్లో ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి? 6. సో ఏమేంటి? మిన్, మ్యాక్స్, మిన్ -1, మిన్ +1, మ్యాక్స్ -1, మ్యాక్స్ +1. Okay, and then decision table. So when we have more number of like conditions and yes. సో కండిషన్స్ ఎక్కువ ఉండి దానికి రిలేటెడ్ అవుట్పుట్స్ కూడా దాని స్టెప్స్ కూడా మల్టిపుల్ ఉంటే దెన్ వీ గో ఫర్ దిస్ డెసిషన్ టేబుల్ టెస్టింగ్. అండ్ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక అకౌంట్ని వెన్ అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇట్లాంటి మనము ఇంటర్నెట్ మొబైల్, ఇప్పుడు ఐ మొబైల్ ఉంది. సో ఐ మొబైల్లో ఫస్ట్ 3 టైమ్స్ మాత్రమే నా పాస్వర్డ్ ఇస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. 3 టైమ్స్ కూడా నేను తప్పు పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ బ్లాక్ మీ ఫర్ సర్టెన్ పీరియడ్. ఓకే, సో అలా అనమాట. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్ విల్ కమ్స్ అంటే స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ టెస్టింగ్. Okay, so use case testing as you already know. Okay, right. So we also use our expertise in creating test cases by applying the below error guessing and exploratory testing. So ఇలాంటి టెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ కాకుండా మనము ఎర్రర్ గెస్సింగ్ టెక్నిక్ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ దెన్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ని కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఎర్రర్ గెస్సింగ్ అంటే ఏంటి? ఎస్. సో దీనికి మనకి ప్రీవియస్గా నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా అనేసి కూడా ఇట్స్ నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్. సో సమ్టైమ్స్ వీ మే హ్యావ్ అండ్ సమ్టైమ్స్ వీ మే నాట్ హ్యావ్. సో ఏంటి అంటే మనకు అసలు మన దగ్గర అసలు రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా మనం ఒక అప్లికేషన్ని టెస్ట్ చేసి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ అనే దగ్గర నేను క్యారెక్టర్స్ కాకుండా నెంబర్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, సో ఐ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ బగ్, ఐ కెన్ గెస్ ఇట్ యాజ్ ఎ బగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్ గెసింగ్ టెక్నిక్. అండ్ దెన్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్. ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? కరెక్టే చెప్పండి. Yeah, so the person should not have the prior experience. Does he have or he not? So even I don't remember. So without the requirements, we do the testing for an application. Okay, so check whether the person should have the prior experience or not. Check in the documents. Okay. And then what is another step is our testing process. When we get an application for testing, firstly we'll perform smoke testing to check whether the different and important functionalities of the application are working fine or not. Please keep it silent. Okay. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము, శానిటీ టెస్ట్. మన కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే స్మోక్ టెస్టింగ్ స్మోక్ టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తాం అనమాట. సో డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి సరిగ్గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా. And then we reject the build if the smoke testing fails and we'll wait for the stable build before performing in depth. So ఏం లేదు, మన దగ్గర బిల్డ్ వస్తుంది కదా, ఆ బిల్డ్ సరిగ్గా వర్క్ అవుతుంది అంటే స్మోక్ టెస్ట్ పాస్ అయినట్లు. ఇఫ్ నాట్, విల్ రిజెక్ట్ దట్ బిల్డ్ అండ్ విల్ ఆస్క్ డెవలపర్ టు సెండ్ వన్ మోర్ బిల్డ్. We check with the particular new build. If it is working fine, the smoke testing get passed. If not, we again reject the build and send back it to the developer. Okay. And then once we receive a stable build, this is the same thing. So as part of the testing, we'll perform the below types of testing.
స్మోక్ టెస్టింగ్ అండ్ శానిటరీ టెస్టింగ్. స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే తెలుసు కదా, బిల్డ్ చెక్ చేస్తాము. అండ్ శానిటరీ టెస్టింగ్ మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ వరకు టెస్ట్ చేస్తాము అప్లికేషన్. అండ్ దెన్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అండ్ రీటెస్టింగ్. సో రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే తెలుసు, అండ్ మీకు రీటెస్టింగ్ అంటే కూడా తెలుసు. యూజబిలిటీ టెస్టింగ్, ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్, యూఐ టెస్టింగ్. ఓకేనా? So these all testings we performs and I mean like as part of testing. ఓకే, టెస్టింగ్ని మనం పర్ఫామ్ చేసాము అంటే ఈ టెస్టింగ్స్ అన్నీ కూడా మనము కండక్ట్ చేసి ఉండాలన్నమాట. దాని ఎస్, సారీ, ఫస్ట్ ఆర్డర్ సేమ్. స్మోక్ టెస్ట్ ఫస్ట్ బిల్డ్ టెస్ట్ చేస్తాము, అండ్ దెన్ మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ చేస్తాము, అండ్ దెన్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్లో యూనిట్ టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తాము, అండ్ దెన్ రీజనల్ రిగ్రెషన్, అండ్ దెన్ ఫుల్ రిగ్రెషన్. ఓకే, అండ్ దెన్ రీటెస్టింగ్. ఇన్ కేస్ ఏమైనా బగ్స్ ఉంటే మళ్ళీ వాటిని రీటెస్ట్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ దెన్ యూజబిలిటీ టెస్టింగ్. సో యూజబుల్ మనకి మన అప్లికేషన్ అనేది whether it is really user friendly or not, all these things will check. Okay, and then UI testing. యూఐ టెస్టింగ్ కూడా మనము పర్ఫామ్ చేస్తాం అనమాట. సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మొత్తం అన్నీ అన్నీ సరిగ్గా వర్క్ అవుతున్నాయి లేదా, అన్ని లేబుల్స్, చెక్ బాక్సెస్ అన్నీ సరిగ్గా వర్క్ అవుతున్నాయి లేదా అన్నీ చెక్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్, సో వీ ఫాలో ద బిలో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ టు మేక్ ఆర్ టెస్టింగ్ బెటర్. సో ఇదేం లేదు, ఇవన్నీ కాంటెక్స్ట్ డ్రివెన్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ టెస్టింగ్ అండ్ దెన్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్. సో మీరు మెయిన్గా ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ అండ్ దెన్ ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ కూడా ఈ ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఫుల్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్లోనే వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో ఏంటి అంటే కొన్ని కేసెస్లో మనం దీన్ని ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్ట్ అంటాము, కొన్ని కేసెస్లో రిగ్రెషన్, ఫుల్ రిగ్రెషన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వి కాల్. సో మోస్ట్లీ రెండు మోర్ ఆర్ లైక్ సేమ్ ఉంటాయి, మైనర్ డిఫరెన్సెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, and then the third thing is defect reporting procedure. So defect reporting procedure ఏంటి అంటే టెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఎనీ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్ బై ద అప్లికేషన్ విల్ బీ నోటెడ్. సో ఏంటి అంటే ద సేమ్ థింగ్స్, మీకు ఇక్కడ టర్మ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కానీ నేను చెప్పిన డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్ టు ద యాక్చువల్ రిజల్ట్, సో దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ కాన్ బి రిపోర్టెడ్ యాజ్ అ డిఫెక్ట్, సో ఏం లేదు, దీన్ని డిఫెక్ట్ అనేసి మనం రైజ్ చేస్తాము. ఈ టాపిక్ అంతా అంతే అనమాట. సో దీన్ని అంతని ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో, ఈ డిఫెక్ట్స్ అన్నిటిని ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో నోట్ చేసి పెట్టుకుంటాము. అండ్ టెస్ట్ సినారియోస్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ విల్ బి డాక్యుమెంటెడ్ ఇన్ ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్. సో టెస్ట్ సినారియోకి ఎదురుగా వాటి టెస్ట్ కేసెస్ నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూపించాను కదా ఎలా చేస్తారు అనేసి. సో అలా మనము మెన్షన్ చేసుకుంటాం అనమాట. అండ్ డిఫెక్ట్స్ కూడా ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో నోట్ చేసి పెట్టుకుంటాం. ఓకే, అండ్ దెన్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట. పర్సన్ ఏ, సపోజ్ నవీన్ ఈజ్ అ పర్సన్, నవీన్ రోల్ ఏంటి ఇక్కడ? టెస్ట్ ఇంజనీర్. టెస్ట్ ఇంజనీర్కి ఏమేమి ఉంటాయి? interact with the application, execute test cases and report defects. సో ఏమేంటి అంటే అప్లికేషన్ని టెస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి, అండ్ దెన్ టెస్ట్ కేసెస్ని ప్రిపేర్ చేసి వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ కనుక తను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే హీ షుడ్ రైజ్ ద డిఫెక్ట్స్ టు ద డెవలపర్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ పర్సన్ బి అండ్ శివ మీరు టెస్ట్ మేనేజర్ అనుకోండి. టెస్ట్ మేనేజర్ ఏం చేస్తారు? ఎస్కలేషన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా సరిగ్గా వర్క్ చేయకపోతే ఆర్ టెస్టర్ అనే వాళ్ళు సరిగ్గా ఏదైనా డెవలపర్ సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే, సో డెవలపర్ యొక్క మేనేజర్కి ఎస్కలేట్ చేస్తారు. సో దిస్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్, సో కెన్ యూ ప్లీజ్ మేక్ హిమ్ టు వర్క్ ఆర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. And then another person, so Raghava, if Raghava is a test lead, so test lead ఏమేం చేస్తారు? Create the test plan and get the client sign offs. సో టెస్ట్ ప్లాన్ని క్రియేట్ చేస్తాడు అండ్ దెన్ సైన్ ఆఫ్. సో ప్రతి దానికి సైన్ ఆఫ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ అవర్ ప్రియర్ ఫ్రమ్ అవర్ హైయర్ మేనేజ్మెంట్. సో మనం ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోదు, దానికి వీ షుడ్ గెట్ ద జస్ట్ a moment. So we should get all the approvals from them. Okay, and then interact with the application, create and execute test cases. So report defects, coordinate with the test execution, verify validate defects being reported, submit daily issue update, summary. ఏం లేదు, డిఫెక్ట్స్ అన్ని రైజ్ చేసి ఉంటారు కదా, వాటికి ఒక సమ్మరీ రిపోర్ట్ దీని రోజు చెక్ చేస్తాడు. ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ రైజ్ చేశారు, ఎండ్ ఆఫ్ ది డేకి ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ క్లోజ్ అయినాయి. ఓకేనా, ఇదంతా వాళ్ళ మేనేజర్కి పంపించాల్సి ఉంటుంది అనమాట టెస్ట్ లీడ్.
Okay, na? And then senior test engineer. So if Hari is a senior test engineer, then what he used to do is interact with the application, create and execute test cases, report the defects. Okay, senior test engineer, more or like their jobs would be the same. So senior test engineer కి వర్క్ అలొకేట్ చేస్తారనమాట. వీళ్ళు టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ అంటే జూనియర్ లెవెల్. సో సీనియర్స్ ఏంటంటే ఈ జూనియర్స్కి ఏమైనా టెస్టింగ్ ఏమైనా ఇష్యూస్ అట్లా ఏమైనా వస్తే సీనియర్స్ విల్ బి దేర్ టు రిజాల్వ్. ఓకే, సీనియర్స్ విల్ గైడ్ దెమ్. ఫైన్. సో రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయో అర్థమైందా? అండ్ దెన్ టెస్ట్ స్కెడ్యూల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. క్రియేటింగ్ టెస్ట్ ప్లాన్. సో నేను టెస్ట్ ప్లాన్ని, ఇది నా టాస్క్, టెస్ట్ ప్లాన్ని క్రియేట్ చేయడం నా టాస్క్. డ్యూరేషన్, స్టార్ట్ డేట్ ఏంటి, ఎండ్ డేట్ ఏంటి, జనవరి నుండి స్టార్ట్ చేస్తే ఫిబ్రవరిలోకి అయిపోవాలి. అండ్ దెన్ టెస్ట్ కేస్ క్రియేషన్. సో ఈ టెస్ట్ వీ గెట్ ద టెస్ట్ సినారియోస్ కదా, టెస్ట్ సినారియోస్కి టెస్ట్ కేసెస్ని ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి వరకు క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, నేను క్రియేట్ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ని ఎంత టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అండ్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ సబ్మిషన్. సో మనకి ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ వస్తే వీటిని అన్ని సమ్మరైజ్ చేసి సమ్మరీ రిపోర్ట్ ఇస్తాం కదా, సో ఏ టైంలో దాన్ని సబ్మిట్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ డెలివరబుల్స్. సో టెస్ట్ ప్లాన్ ఈజ్ అ డెలివరబుల్. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే ఏమేమి ఉంటాయి, టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఒక డెలివరబుల్ అనమాట. దీంట్లో స్కోప్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, టెస్ట్ స్ట్రాటజీ, స్కెడ్యూల్, రీసోర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్, టెస్ట్ డెలివరబుల్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్ ఇవి ఉంటాయి అనమాట. అండ్ టార్గెట్ కంప్లీషన్ డేట్, అంటే ఏ డేట్కి కంప్లీట్ చేయాలి దీన్ని నేను అనేసి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసెస్. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ కోసం టెస్ట్ కేసెస్ని ప్రిపేర్ చేస్తామన్నమాట. దీంట్లో ఏంటి అంటే స్కోప్, ఏమేమి టెస్ట్ చేయొచ్చు అనేసి స్కోప్ డిఫైన్ చేస్తాం. అండ్ దాని టార్గెట్ డేట్, డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్స్, డిఫెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాటి స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి పంపించడము. అండ్ మీరు సేమ్ డిఫెక్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ రైజ్ అవుతుందా, ఫిక్స్ చేసినా కూడా మళ్ళీ అదే డిఫెక్ట్ వస్తుందా ఏంటి అనేసి, రీప్రొడ్యూస్డ్ డిఫెక్ట్స్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా చెక్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ సమ్మరీ రిపోర్ట్స్, బగ్స్ బై ఫంక్షనల్ ఏరియా అండ్ బగ్స్ బై ప్రియారిటీ. సో బగ్స్ని ప్రియారిటీ వైజ్గా ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. అండ్ దెన్ ఫంక్షనల్ వైజ్గా, సో ఈ లాగిన్ ఫంక్షన్లో ఇన్ని బగ్స్ వస్తున్నాయి అని దానికి ఒక కేటగిరీ, అట్లా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో క్రియేట్ చేస్తామన్నమాట. ఓకేనా, ఇవన్నీ టెస్ట్ డెలివరబుల్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ ప్రైజింగ్. సో ప్రైజింగ్ మనం ఇప్పుడే చెప్పలేము. సో అంటే ఇప్పుడంటే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోలేము. బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, సో క్లయింట్ మనం అందరం కూర్చొని ప్రైజింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఎంత ఫండ్ మనకు అవసరం అవుతుంది ఏంటి అనేసి. సో మనం అప్పుడు ఎఫ్టీపీస్ అని అంటారనమాట. ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఇంత ఎఫ్టీపీ, ఇంత అమౌంట్ అనేసి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, వాళ్ళు ఆ వీక్లో ఎన్ని అవర్స్ పని చేశారు ఏంటి అనేసి. అవర్కి ఇంత, డేకి 8 అవర్స్ అయితే ఇంత అమౌంట్ అనేసి క్లయింట్ దగ్గర నుండి డబ్బులు వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇదంతా మాట్లాడుకుంటే చాలా పెద్ద టాపిక్. అండ్ దెన్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా. సో ద బిలో ద ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఫర్ ఎవ్రీ ఫేజ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. సో ప్రతి ఫేజ్కి ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియాస్ ఇలా ఉంటాయి. రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్కి ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఏంటి అంటే, వన్స్ ద టెస్టింగ్ టీమ్ రిసీవ్స్ ద రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్. సో ఏంటి అంటే రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ మనం తెచ్చుకోవాలన్నమాట క్లయింట్ దగ్గర నుండి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ క్రైటీరియా. ఫైన్. అండ్ దెన్ అంటే ప్రాజెక్ట్ గురించి డీటెయిల్స్ మనకి రావాలి కదా, మనం టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ. అండ్ దెన్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఏంటి అంటే, లిస్ట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ దట్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ అండ్ అండర్స్టూడ్ బై ద టెస్టింగ్ టీమ్, డౌట్స్ ఆర్ క్లియర్డ్. ఈ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అయిపోయే లోపల ఎలా ఉండాలి అంటే, వాళ్ళు తెచ్చుకున్న రిక్వైర్మెంట్స్, ఆ డాక్యుమెంట్ అంతా కూడా టెస్టింగ్ టీమ్ అనే వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని ఉండాలన్నమాట. ఇన్ కేస్ ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే క్లియర్ చేసేసుకొని ఉండాలి. ఓకేనా, వాళ్ళు టెస్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఉండాలి. అయిపోయే లోపల ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని అర్థం చేసుకొని ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకొని ఉండాలి. వీళ్ళ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. అండ్ దెన్ టెస్ట్ ప్లానింగ్. సో ఎంట్రీ criteria is testable requirements derived from the given requirement. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ సేమ్. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే ఏమేమి ఐటమ్స్ మనం టెస్ట్ చేయగలము అనేసి మనకి వీ షుడ్ హ్యావ్ అ క్లియర్ ఐడియా. ఏమేమి ఐటమ్స్ ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ మనము టెస్ట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ డౌట్స్ కూడా ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ చేసుకొని ఉండాలి. అండ్ దెన్ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్. ఇది అయిపోయే లోపల మనము టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసి సైన్ ఆఫ్ అయ్యేసి ఉండాలన్నమాట క్లయింట్తో. క్లియర్. దెన్ టెస్ట్ డిజైన్. సో టెస్ట్ డిజైన్కి ఎంటర్ అయ్యేటప్పటికి ఏముండాలి,
టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ అనేది సైన్ ఆఫ్ అయిపోయి ఉండాలి, అంటే ప్రీవియస్ స్టెప్ యొక్క అవుట్పుట్. ఓకేనా? అండ్ దెన్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియాలో ఏంటి అంటే వీటికి టెస్ట్ సినారియోస్, టెస్ట్ కేసెస్ మనం క్రియేట్ చేసి వాటిని సైన్ ఆఫ్ మన క్లయింట్ దగ్గర నుండి సైన్ ఆఫ్ చేసుకొని ఉండాలన్నమాట. అంటే వీ షుడ్ గెట్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ ఆర్ మేనేజర్ ఆర్ లీడ్. ఓకే? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్ అంటే క్లయింట్ అని కాదు, మీ మీ మేనేజర్. అండ్ సి, మనము కొన్ని దగ్గరలో క్లయింట్ అన్ని ఫేజెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు, అది ప్రోడక్ట్ ఓనర్ని బట్టి ఉంటుంది. సి, మనకు మార్కెట్లో అయినా అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను ఎట్లా ఆలోచిస్తానో మీరు అట్లా ఆలోచించండి. నేను ప్రతిదీ మైక్రో మేనేజింగ్ చేద్దాం అనుకుంటాను అనుకోండి. సో నా ప్రోడక్ట్ నేను ఎవరికన్నా ఇచ్చినప్పుడు ప్రతిరోజు నేను వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటాను. ఇఫ్ వేరే క్లయింట్కి ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ప్రీవియస్గా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చున్నాడు అండ్ ఇఫ్ దే నోస్ దెమ్ లైక్ వాళ్ళు బాగా ప్రోడక్ట్ని చేస్తారు అట్లా అనుకోండి, సో దే డోంట్ గో అండ్ డూ దిస్ మైక్రో మేనేజ్మెంట్ ఎవ్రీ టైం. ఓకేనా? సో టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు యూఐలో పిలవండి, యూఏటీలో పిలవండి అనేసి కూడా చెప్తారు. ఓకే, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్లయింట్. ఓకే, but mostly these are the very common things which happen. So startups లో కానీ ఇట్లాంటి వాటిలో కానీ ప్రతి దగ్గర కొన్నిసార్లు క్లయింట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ఇవన్నీ అంటే మేనేజర్ దగ్గర నుండి, లీడ్స్ దగ్గర నుండి కూడా మనం అప్రూవల్స్ తెచ్చుకోవచ్చు, బట్ క్లయింట్ కూడా కొన్నిసార్లు ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు. ఓకేనా? ప్రతి ఫేజ్లో కాకపోయినా మనం ఒక ఫేజ్ నుండి ఇంకో ఫేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద అవుట్కమ్స్ అనేసి మనం అట్లీస్ట్ ఆయనకి రిపోర్ట్ చేయగలగాలన్నమాట. ఎస్. అండ్ దెన్ టెస్ట్ క్లోజర్. సో టెస్ట్ క్లోజర్ అంటే ఏంటి, దీంట్లో ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఏంటి అంటే టెస్ట్ కేస్ రిపోర్ట్స్, మనం టెస్ట్ కేసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, దాని రిపోర్ట్స్ అంతా సమ్మరీ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. అండ్ దెన్ డిఫెక్ట్స్, మనం ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఉంటే ఆ డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్స్ కూడా ఇవ్వాలి. ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ మనం రేస్ చేసాం, ఎన్ని ఫిక్స్ అయ్యా అన్నీ కూడా. ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఏంటి అంటే టెస్ట్ సమ్మరీ రిపోర్ట్స్. సో అన్ని మనం టెస్టింగ్ కంప్లీట్ చేసామా, 100% మన బగ్స్ అన్నీ ఫిక్స్ అయ్యాయా లేదా అన్నీ కూడా ఒక టెస్ట్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసేసి మనము విల్ సెండ్ ఇట్ టు అవర్ ప్రేయర్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, అండ్ దెన్ సస్పెన్షన్ అండ్ రిసెప్షన్ క్రైటీరియా ఏం లేదు. సో ఎప్పుడు టెస్టింగ్ని సస్పెండ్ చేస్తాము, మళ్ళీ ఎప్పుడు రిసమ్ చేస్తాము అనేసి. సో బేసిక్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ డెసిషన్ విల్ సస్పెండ్ అండ్ రిజ్యూమ్ ద ప్రాజెక్ట్, విల్ ర్యాంప్ అప్ అండ్ ర్యాంప్ డౌన్ ద రిసోర్సెస్ యాజ్ పర్ క్లయింట్ నీడ్స్. ఏం లేదు. సో మనకి కనుక రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ వచ్చింది అనుకో, ర్యాంప్ అప్ అంటే కొత్త రిసోర్సెస్ని తీసుకుంటాము. మనకి రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయింది, మన టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే ఊరికినే క్లయింట్ వాళ్ళకి డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తాడు, ఆ రిసోర్సెస్ని మళ్ళీ ర్యాంప్ డౌన్ చేసేస్తాం అనమాట. మళ్ళీ we send, we may send them to another projects or we may relieve them. Contractors అయితే రిలీవ్ చేసేస్తారు. ఇట్లా డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ టూల్స్. సో టూల్స్ ఏమేమి యూస్ చేస్తాము దీంట్లో అనేసి. సో బగ్ ట్రాకింగ్ టూల్, మైండ్ మ్యాప్ టూల్, స్నిప్పింగ్ టూల్ ఆర్ వర్డ్స్, ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్స్, ఇన్ కేస్ మీరు వర్డ్స్ యూజ్ చేసిన, ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్స్ యూజ్ చేసిన, స్నిప్పింగ్ టూల్ తెలుసు కదా, యా, స్క్రీన్ షాట్స్ తీయడానికి. సో స్నిప్పింగ్ టూల్ యూజ్ చేసిన, స్కిప్పింగ్ టూల్ రావాలి. అండ్ దెన్ మీరు జీరా ఇట్లా బగ్జిలా ఇట్లాంటివి ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నారు, అది ప్రతి టూల్ మీరు ఏ టూల్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో ప్రతి టూల్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. అండ్ దెన్ రిస్క్స్ అండ్ మిటిగేషన్. సో యాజ్ ఐ సెడ్, నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అ రిసోర్స్. రిసోర్స్ కనుక అవైలబుల్ లేకపోతే మిటిగేషన్ ఏంటి, బ్యాకప్గా ఇంకొక రిసోర్స్ మనము ప్లాన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో యూఆర్ఎల్ కనుక సరిగ్గా వర్క్ అవ్వకపోతే రిసోర్సెస్ విల్ వర్క్ ఆన్ అదర్ టాస్క్. సో ఆ యూఆర్ఎల్ వర్క్ అయ్యేలాగా వీ షుడ్ సమ్ టైమ్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనకి మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ సరిగ్గా వర్క్ అవ్వకపోతే మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్తో విల్ ట్రై టు గెట్ ఇట్ బ్యాక్. ఇఫ్ నాట్, వేరే అప్లికేషన్స్లో ఎవరైనా సీనియర్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఎవరైనా ఇఫ్ దే ఆర్ వెరీ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ఫ్యూ థింగ్స్, సో వాళ్ళ హెల్ప్ కూడా మనము తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సేమ్ థింగ్ if managers doesn't have problem, so resources ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, అండ్ దెన్ అప్రూవల్స్. సో టీమ్ ఏంటి అంటే టీమ్ విల్ సెండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ క్లయింట్ అప్రూవల్స్ లైక్ బిలో. క్లయింట్కి ఈ డాక్యుమెంట్స్ని పంపిస్తారు అనమాట. టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే క్లయింట్కి పంపిస్తారు. And test scenarios. So these are all the requirements which I want to test. So are you okay with the scenarios or not? Anesi will send to
the client, and test cases. Whatever the scenarios we prepare the test cases for the same. And as soon as we are done with creating the test cases, we're gonna send to the client. If the client is okay, we'll process the test cases. If not, if he asks us to add few more test cases, we'll add accordingly, and we'll update the test cases and we'll send back again to the client, and he will review the test cases again. If he is okay, we're gonna execute the test cases. Okay, and then reports. So again, whenever we execute the reports, all these summary reports, all these things we used to create, right? So we have to send the reports to the client. Okay, he has to review each and every document. Once we get the approval from him, then only we'll start to process our testing further. Okay. సో క్లియర్ ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ లైక్ ఏమేమి ఉంటాయి టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్లో, ఎట్లా ప్రాసెస్ చేస్తాము ఏంటి. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ మెయిన్ థింగ్. సో టెస్ట్ ప్లాన్ మీరు కనుక టెస్ట్ ఇంజనీర్స్గా కనుక 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్లో వెళ్తే ఓకే. ఇఫ్ నాట్, ఈవెన్ 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్లో వెళ్ళినా కూడా మీకు ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మీకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట. ఓకే. సో మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో అడిగినా కూడా టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి. సో ఈవెన్ దో మీరు టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ అయినా కూడా మీరు ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ని, టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ని చదవాలి కదా, చదివితేనే కదా మీకు అర్థమవుతుంది. So they will ask you what and all the contents will be there in the test plan document or FRS document. So I will send both the documents to you guys, and the recording as well. So please go through the document and try to understand each and every line. If you don't understand any of the requirement or point which is mentioned in the document, please do let me know. I will clear your doubts. Okay. So online class వాళ్ళకి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అండి? ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన వాటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Clear? Okay. So yeah, go and read out the documents. Let me know if you have any doubts.